Wafuasi wake muda usiokuwa mrefu, Raila amewasili nchini wakati ambapo mjadala kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023 unazidi kujadiliwa. Tunakumbuka hapo jana rais alipata kuidhinisha mswada huo ambao ulipingwa vikali na upande wa upinzani, ambao ulikuwa ukisema kwamba mswada huo huenda ukaathiri maisha ya Wakenya hata zaidi na kuyafanya maisha yao kuwa magumu hata zaidi. Kumbuka kwamba kuna yale mazungumzo ambayo yaligonga mwamba, ambayo yalidhamiria kutafuta mwafaka kuhusiana na yale masuala ambayo yalikuwa yameibuliwa na upande wa Azimio kuhusiana na mambo tofauti ambayo yalikuwa yakimhusu mwananchi. Tutakuletea picha za moja kwa moja kutoka Kamkunji muda usiokuwa mrefu sasa hivi. Amewasili na anaingia jukwani ili kuweza kuwahutubia wafuasi wake. Tutakuwa tukielekea Kamkunji katika dakika chache zijazo. Mwelekeo wao hii leo katika uwanja wa Kamkunji, baadhi ya vijana kaunti ya Kisumu wamewarai viongozi wa muungano huo kutorejelea maandamano, wakisema hayana manufaa kwa taifa. Wakihutubu kutoka eneo la Nyakach wakiongozwa na Cedric Mike, vijana hao wamesema kwa sasa ni wakati wa viongozi kuja pamoja kujadili jinsi watakavyowasaidia vijana ambao wamekumbwa na ukosefu wa ajira. So I'll urge youth in this region, Nyakach, that I'm happy that our beloved president have signed the bill today, and I would love to tell all youth people in Kisumu County that let us not go to Maandamano, because going to Maandamano is not going to solve anything. Let us instead of going to Maandamano, let us go where we can have a meeting and discuss how we are going to work forward regarding the bill that have been signed with our beloved president. And this bill is going to help us as a youth. We are going to benefit in the issue of building houses. We are going to have a lot of employment through those houses that are going to be provided with our beloved president, and we are going to have a lot of resources through this bill. Kaunti ya Kakamega ni ya kwanza nchini kuidhinisha makadirio ya matumizi ya fedha mwaka 2023 hadi 24. Akihutubu baada ya kutia saini makadirio ya bajeti hiyo, gavana wa kaunti hiyo Fernandez Baraza amesema bajeti hiyo ya kima cha shilingi bilioni 17.6 itafadhiliwa kupitia mgao wa taifa, ruzuku na mapato ya kaunti. Gavana huyo aidha amesema wameweka mikakati madhubuti kuzuia ubadhirifu wa fedha. And I'm very happy to note that Kakamega County is the first county in the Republic of Kenya to have the budget estimates for 2023-2024 financial year approved by the Assembly. Our total budget for the next financial year is 17.6 billion Kenya shillings, which will largely be financed by the equitable share. We have the conditional grants, and then we also have our on-source revenue. Pursuant to the approval of the budget estimates, what now we are going to do as the executive is to prepare the procurement plans, which of course will incorporate largely our manifesto items to be implemented for the people of Kakamega. We also on record having been the first county to have the county integrated development plan for the next 5 years approved again and commissioned. So in Kakamega we are really scoring the first in everything. Last week we also the first county to have our health services fund commissioned. So you can clearly see that we are on a very good trajectory, and we are looking forward to getting support from the public. So largely we are going to focus more on a proper tax administration, the levies we collect, sealing the loopholes through automation, and of course also expanding the sources of levies which have not been exploited in the past.
Huku hayo yakijiri, makadirio ya bajeti ya kaunti ya Mombasa ya kipindi cha matumizi mwaka 2023 hadi 24 yatamwangazia zaidi mwananchi wa kaunti ya Mombasa. Kulingana na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Nasir, bajeti hiyo itafadhili miradi iliyopewa kipaumbele na mwananchi wa Mombasa, ukiwemo mradi maalum wa vijana wa Mombasa utakaozinduliwa. Miradi mingine itakayofadhiliwa ni ile ya Mombasa yangu, ajira kwa vijana katika shughuli za maendeleo, utoaji mkopo wa kina mama na pamoja na bima ya afya kwa wazee ulioanzishwa. Gavana Nasir aliadokeza hayo eneo bunge la Changamwe wakati wa kupeana hundi za ufadhili wa elimu za kima cha shilingi milioni 63.7 kwa wanafunzi katika wadi 30 za kaunti ya Mombasa. Tumeona mambo si mazuri. Bajeti ya Mombasa ya mwaka huu, mwaka 2023-24 ni bajeti ambayo itakuwa ni bajeti ya watu. Bajeti ambayo itakuwa ni yenye kujali mambo ya maslahi ya watu wake. Bajeti ya safari hii, yale ambayo yameweza kupatiwa kipao ni kuwalisha watoto wetu wa shule, kuweza kupeana fedha kwa vikundi akina mama, wazee na wale ambao kwamba ni wengine. Bajeti ya safari hii ni bajeti ya kuangalia mambo ya NHIF, kuangalia health, afya ya watu wetu. Bajeti ya safari hii ni kuangalia njia hawa vijana wetu ambao hawana ajira. Kitambo ya Abdul Swamad Sharif Nasir kwenda mbio kuhakikisha ya kuwa viwanda vimefunguliwa. Hamna tutawaeka katika programu yetu ya Mombasa Yeng. Benki ya KCB kupitia wakfu wake imetangaza mpango wa kuwezesha taasisi za elimu kuweka mbinu mpya za kutumia majiko ya nishati safi. Wakfu huo umeahidi kupeana msaada wa kifedha wa 10% hadi 30% wa kununua na kuwezeka vifaa vya kutumia nishati aina ya gesi kupikia katika taasisi za mafunzo ya elimu. Ufadhili utakaosalia utapeanwa kupitia mpangilio maalum kupitia taasisi hizo katika shule za upili zote nchini. Hatua hiyo imetokana na kuwa idadi kuu ya uhitaji wa nishati hutumiwa katika shule nchini, ambako zaidi ya 90% ya shule zinatumia kuni kupikia, ambapo hulipa takriban $20,000 kila mwaka kununua kuni. Today we've been able to launch that program where schools can benefit between 10 to 30% grant to be able to convert. I think this is a good idea because the majority of boarding schools actually use a lot of firewood, tons and tons of firewood. And in supporting government in ensuring that we increase the forest cover, then it means we have to reduce the level at which we are using firewood. And I think schools are better placed to initiate that move. We have given our commitment towards net zero emission, and we think schools is a very good drive to use. 9% of the forest cover is cut down to be used as youth fuel for cooking in schools. So we are happy to start this initiative to help transit schools to use more clean, more environmental friendly ways of cooking, which are several. And through the foundation, KCB Foundation, we have opened up a grant of between 10 to 30%, and the schools are able to get 100% financing for the balance to be able to adopt LPG solution, among other clean and environmental friendly cooking solutions. Wito umetolewa kwa mawakala na idara za kaunti zinazohudumu humo nchini kuzingatia maslahi ya wanafunzi, hususan wanaolenga kuboresha mustakabali wao katika mataifa ya nje. Haya yanajiri miezi michache baada ya sakata ya kule Finland na jinsi taasisi za elimu zilitishia kuwafurusha wanafunzi nchini humo kwa kushindwa kulipa karo kwa wakati. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Max Global Cornelius Kiplagat akizungumza
kwenye warsha iliyowahusisha wanafunzi na wazazi wa vyuo vikuu vya Finland, amesema wengi wamejipata kwenye njia panda kwa kutokuwa na ufahamu tosha kuhusu hitaji la taasisi za elimu nchini humo. Kind of issues that came up. So when we realized that the students were on the verge of course sending back home, we had to go back and renegotiate the contract ourselves. So we've been able to manage the portfolio of approximately almost 300 students altogether, which a quite number of them, even if you see from their records. First of all, we really appreciate those students. A number of them are able to pay their fees even from what they are doing in Finland. Some of them, they are not. Of course, it depends on their own reasons. Others think that maybe perhaps parents' home are okay. And others, if you look at their history on how they have been working in Finland, maybe some discipline issues and many other. Of course, a community of 300 plus students, with everybody thinking, and we may not manage everything in equal. There's a very big gap when it comes to legislation on issues of agencies and agents taking people for work-related, education-related matters. So we want these things to be streamlined fully, laws to be put in place. We should have a body to regulate and monitor these agencies and agents. This program, despite that it was a one-year program, it was quite expensive. I think in total we paid about 2.5 million, but that was at the beginning. But the moment the students arrived in Finland, they were able to get manual jobs that they could be able to chip into paying of the fees. Mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara katika kaunti ya Uasin Gishu, Willy Kenei, amesema kwamba kuzorota kwa usalama katika kaunti ya Uasin Gishu ni tishio kwa wafanyabiashara wanaolenga kuwekeza katika mji wa Eldoret unaolenga kuwa jiji la 5 baada ya Nakuru. Wakizungumza kwenye hafla ya kutathmini hali ya wafanyabiashara na haki zao katika ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa, wadau kwenye sekta hiyo wamesema ubia baina ya mataifa ya bara Europa na Afrika kuwekeza kwenye maeneo yanayoheshimu haki za kibiashara katika mawanda mbalimbali. Raising awareness is one of the, the key things that we can do right now. There is also a need to raise awareness amongst European businesses, amongst European donors and development agencies, who may also not understand how this topic links to how they are financing, for example, development in a country, and how they are commencing with trade. It's also an opportunity, I think, for small and medium-sized enterprises in Kenya to renegotiate with their business partners in Europe to ensure that they are getting a fair price for their product. Some of our multinational companies who are exporting their products outside Kenya to Europe, and some of those products have been locked from the European markets because they don't observe human rights in their companies. So as KNCCI, we want to learn these very important lessons so that our people can export their products freely without being affected by issues of human rights to those global markets. We are looking forward to have many companies from Kenya to export their products to Europe and other parts of the world. On issues insecurity, it will actually scare away investors, and it will hinder the way business people operate, because many people will be forced to close their businesses much early, probably at around 7 p.m., which is not normal. Kenya Kwanza imeupa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya makataya hadi Jumanne ijayo kurejea kwenye meza ya mazungumzo ya maridhiano ama kamati iliyoundwa ya kuwateua makamishna wapya wa IEBC iendelee na kazi yake. Hata hivyo, Azimio imekashifu matamshi ya wenzao wa Kenya Kwanza katika kamati hiyo, wakisema hawatarejea hadi wakati ambapo matakwa yao yatakapotimizwa ya kuwa na uchunguzi wa seva za IEBC. We now need to reconvene the talks, because this is what had held back the talks. We now need to reconvene, and it has nothing to do with the consultations that Azimio has called for. So towards this, the first topic to be discussed, and which is of paramount importance, is the IEBC. We must discuss IEBC on the constitution of the commissioners, because it's urgent, it's important to every Kenyan, and we must move on.
Commissioners have to be put into office to conduct the by-elections which are looming or which are pending in some constituencies and some wards in the country. So we need to move the speed. And this is why we are saying we are inviting our colleagues for a meeting on Tuesday, the 4th of July, at a venue that is going to be agreed upon so that we can proceed and deal with the matters that are on the table. Kama haitawezekana kuongea mambo ya kupata makomishina wapya wa IEBC, tusikizane. Ile sheria iliyopo ni lazima sasa iweze kuendeleza shughuli ya kuendelea na IEBC kwa sababu imesimamishwa mwezi mmoja kwa on the request ya ndugu zetu. Kwa hivyo kama hatakubaliana tukifikia wiki ijayo, tutasema kwamba sasa sheria iendelee, ile panel ambayo ilitengenezwa na bunge iweze kuinterview wale ambao walileta makaratasi yao, ndio tupate mwenyekiti mpya na makomishina, kwa sababu Kenya hawezi kusimama kwa minajili ya siasa za wachache. Muda usikuwa mrefu tutakuwa tukikupeleka katika uwanja wa Kamkunji upate kuwasikiliza viongozi wa Azimio watakachokisema kuambatana na swala hili. Zaidi ya wakazi 600 wenye matatizo ya macho katika kaunti ndogo ya Laisamis huko Marsabit wamenufaika na kambi ya matibabu ya macho bila malipo, huku watu 176 kati yao wakifanyiwa upasuaji wa macho. Akizungumza na vyombo vya habari, msaidizi wa miradi katika shirika la Fred Hollows Rose Gishengo amesema kwamba matibabu hayo yamewafikia wenyeji ambao idadi kuu hawawezi kuimudu gharama inayotokana na matibabu ya macho. Aidha, ameitaka Wizara ya Afya katika kaunti ya Marsabit kuzidi kushirikiana na watoaji wa matibabu ya macho na kuwapongeza kwa kufanikisha zoezi hilo la siku 5 lililofanyika katika hospitali ya kaunti ndogo ya Laisamis. We screened over 600 persons who flocked into the camp, and 176 restorative surgery done. The rest benefited from provision of drugs, free medication. There is need for eye care services in Marsabit County. Clients are coming from very far. It's a hard to reach area that needs a lot of support to carry out such an activity. But all in all, we've successfully ended the camp. Mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa IGAD unaojumuisha Kenya, Somalia, Sudan Kusini, Uganda, Djibouti, Eritrea na Ethiopia umefanyika mjini Kakuma, Turkana, magharibi kaunti ya Turkana. Mataifa wanachama wa IGAD wamejadili hatua waliopiga kuhakikisha jamii ya wakimbizi katika kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma wanapata maendeleo sawa na wenyeji wa eneo hilo. Mameneja wa miradi katika shirika moja lililotwikwa jukumu na Benki ya Dunia kujenga miradi ya maendeleo kambi ya Kakuma anasema tayari wamewekeza katika sekta ya afya kwa kujenga hospitali kubwa Kakuma. Mashirika ya IGAD, mshirikishi wa IGAD Mohamed Elduma amesema wanalenga kuweka miradi sawia ya maendeleo katika nchi za Somalia ili kuwasaidia wakimbizi. Unit fully equipped, necessary facilities to enable our matters deliver in safe and conducive environment. As those 4 countries from Djibouti, Ethiopia, Kenya and Uganda, they are hosting Somali refugees. We are also trying the people who would like to return to prepare areas of return in Somalia. So we have technical assistance component for Somalia government, where we are trying to map areas of return to look at basic social services that are there. There's school, health service, water, police stations. Waziri wa elimu ametangaza kuwa maafisa waliokuwa wamehamishwa kwenye baraza la kitaifa la mitihani NEC pamoja na taasisi ya kuunda mtaala wa elimu KICD wamerudishwa kwenye TVET CDACC. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema kuwa kuweka majukumu mengine kando na kutayarisha mitihani kwa NEC na kutengeneza mtaala kwenye shule za msingi na sekondari kwa KICD ni kuongezea taasisi hizo mzigo mkubwa. Machogu alizungumza wakati wakizindua bodi mpya ya TVET CDACC. The government of Kenya recognizes the importance of TVET and has made it a top priority to develop the country's TVET sector.
I personally know that in the past few years, the government has invested very heavily in TVET. We also know that our law requires that each constituency has a TVET institution and each ward has a vocational training center. And that costs a lot of money to build and to equip and to provide the human resources. So the government takes TVET very seriously. This council will support my department to ensure that we are doing the right thing as far as curricular development is concerned, as far as assessment and certification is concerned. We are going to have a lot of engagements, of course, in ensuring that our work is on the ground, but I am happy that this council is in place now. We can only be able to achieve Vision 2030. We can only be able to achieve our objectives as a country if we get it right in matters technical and vocational training. Because the only natural resource that Kenya has is human capital. But again, the human capital we have cannot be of any use unless we impart the necessary required competencies and skills in our young people. So we have to empower them because what we require in the labor market, what we require in industry is what we are trying to develop in these national polytechnics plus other TVET institutions. Balozi wa Marekani humo nchini Meg Whitman ameahidi kuwa serikali ya Marekani itashirikiana na serikali ya humo nchini kufanikisha ajenda ya kuhifadhi mazingira. Whitman alitoa hakikisho hilo leo asubuhi katika shule ya msingi ya Mwongoya, kaunti ya Kiambu, alipoongoza hafla ya kupanda miti, mradi ambao ulifadhiliwa na ubalozi wa Marekani kwa ushirikiano na kampuni ya Standard Group pamoja na shirika la Fruity Schools Africa. Wizara ya Elimu imesema kuwa mpango wa serikali wa kushirikiana na shule utasaidia pakubwa kufanikisha ajenda ya serikali ya kupanda miti takriban bilioni 15 kufikia mwaka 2030. The U.S. Embassy has partnered with Fruity Trees, who does this all over the country, and we've planted 60 fruit trees of different varieties, and the children will take care of these trees. So they'll be able to eat the fruit over time, but they will also learn how to take care of trees and see how fast they grow. It's a little bit of a nature study as well as a food study. As a ministry, we are saying each school to establish a nursery school. And here in Kiamba, we have 20 schools that have established the nursery trees, and we want to do, in this year, we want to do 200,000 trees. So far, we've planted over 84 schools. We are in hospitals, public hospitals. We are doing for the public schools. Then children get sustainability for they grow their own trees instead of buying from the market. Wakfu wa Green Africa umeyaomba mataifa ya Afrika Mashariki kutilia maanani upanzi wa miti. Shirika hilo limesema hiyo ndio njia pekee kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Aidha, limeshirikiana na ubalozi wa Australia kuhakikisha utunzi wa mazingira kupitia upanzi wa miti unafanyika kwa njia sawa. Have you planted? That's the episode. That's the first okay. Episode. You want to? The other one has been this. Okay, you hear me, boy? Our role as partnership with the Australian High Commission was to involve the Australian alumni associations of the 5 East African countries and to sensitize, together with them, the need to grow trees, the need to go beyond planting of trees, the need to embrace
the culture of plant your age, where we embrace the issue that we can plant trees by growing them according to your age. We call upon everyone around to join the movement of planting trees as one of the ways we can conserve our environment. Today we are here, as always, to encourage people for climate action, to grow more trees for climate action, because trees are a buffer. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunaingia madukani, lakini tukujulishe kuwa tunafuatilia kwa karibu sana mahadhara ambao umeandaliwa na muungano wa Azimio katika uwanja wa Kamkunji. Wanatarajiwa kuhutubia wafuasi wao kuhusiana na masuala kadha wa kadha. Tunaona sasa hivi washajumuika katika uwanja huo, viongozi wao wanazungumza kule kwa mbali, lakini tutakaporudi tutakupeleka kule moja kwa moja tupate kusikia wanachokisema kuambatana na vitisho ambavyo vimetolewa. Tumesikia Kenya Kwanza wametishia na kutoa makataa kwa Azimio kuhusiana na yale mazungumzo ya mapatano, lakini hadi sasa hawakuweza kuafikiana kuhusu taratibu zitakazofuatwa kwa yale mazungumzo ili kuyafaulisha. Tutakuwa tukirudi muda usio mrefu tukujulishe na wanachokisema wana Azimio, na kusihi usiende mbali.